Ol para o espaco vazio. O que vocavi? Nada, certo? Vacu perfeito. Mas e se eu te dissestiu esse nada, esta fervilhando como uma atividade frenética, com partículas surgindo e desaparecendo em uma frequência de segundo. Bem-vindos ao mundo bizarro do vácuo quântico, onde nada é, na verdade, cheio de tudo. A física clássica nos ensinou que o vácuo é a ausência de matéria. Mas a mecânica quântica revela que o vácuo não é vazio. É campo de energia vibrante, onde pairs de partículas e antipartículas surgem do nada, existem por instante e depois se aniquilam. A chave para entender isso é o princípio da incerteza de Heisenberg. Ele nos diz que, por período infinitesimal curto, o universo pode emprestar energia do vácuo para criar matéria. Essas são as partículas virtuais. Elas são como fantasmas quânticos, mas seus efeitos são reais. A prova mais impressionante é o efeito Casimir. Se evoca colocar duas placas metálicas muito próximas no vácuo, e elas são empurradas uma contra a outra. Isso ocorre porque há menos partículas virtuais permitidas entre as placas do que fora delas, criando uma pressão que as une. O efeito Casimir foi medido e confirma. O nada quântico tem uma força real. O para o espaço vazio. O que vocavi? Nada. A mecânica quântica nos diz que esse nada está fervilhando com partículas virtuais surgindo e desaparecendo em baile cósmico. Isso é o vácuo quântico, onde nada é cheio de tudo. A prova? O efeito Casimir, onde duas placas no vácuo são empurradas uma contra a outra pela força dessas partículas. Mas as implicações são ainda mais profundas. Esse mar de partículas virtuais implica que o vácuo contém uma energia colossal, energia do ponto zero. O problema é que, teoricamente, essa energia deveria ser 10,120 vezes maior do que observamos no universo. Dos maiores mistérios da física, conhecido como o problema da constante cosmológica. O vácuo quântico também pode ser a chave para a nossa própria existência. Acredita-se que a energia do vácuo impulsionou a inflação cósmica, expansão exponencial do universo logo após o Big Bang. As minúsculas flutuações quânticas nesse vácuo primordial teriam sido as sementes que, ao longo de bilhões de anos, crescerão para formar todas as galáxias e estrelas que vimos hoje. O vácuo quântico nos lembra que o universo é muito mais estranho do que podemos imaginar. Lugar onde o vazio é uma fonte inesgotável de possibilidades. Você acredita que dia poderemos aproveitar a energia do vácuo? Dê sua opinião nos comentários. Se você se fascina com os segredos do cosmos, inscreva-se no vácuo profundo.